So next आमचं सेम डेरिवेशन असा बट डिफरंट मेथड दॅट इज बाय युजिंग कॅल्क्युलस मेथड. आता कॅल्क्युलस मेथडान आम्ही इंटिग्रेशन यूज करतली. ओके सो तुमका इतले खबर आसूंक जाय की x raised to n dx हेजो इंटिग्रल कितें जाता x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus 6. ओके सो हांगासर जर तुमका x स्क्वेअर दिला जाल्यार हो एक वाडटलो 3 जातलो आणि अपॉन 3 जातलो. ओके हांगा सपोज लिमिट्स दिल्या a to b जाल्यार हे जे भितून कितें आन्सर येता पळय ते b मायनस a करपाचे. ओके जशें आमी सॉल्व करता तशें तुमकां ते कळटलें. आय होप तुमकां हे शिकयला आसतले पयलीं. सो फर्स्ट आता हे बी आमचे सेम आसा दॅट इज फॉर युनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ओके सो लेट एन ऑब्जेक्ट moving with uniform acceleration a. Okay and its initial velocity du and final velocity b. Okay. So आता पहिली आमका velocity time relation काढूंक जाय. So instantaneous acceleration of an object in uniformly accelerated motion. Okay. So instantaneous acceleration of an object be given by instantaneous म्हणजे कितें at that instant तेजे acceleration कितें आसलें. So acceleration आम्ही कशें बरयता change in velocity upon change in time, right? A delta that is dv upon dt बरयता. So हो term तुम्ही डिफरन्सिएशनान ऐकला आसतलो की डेरिवेटिव्स इंटिग्रेशनाचो ऑपोजिट असता. सो हितून कितें जातलें a dt इक्वल टू dv अशें घेतलें. ओके आता जर हांवें हांगासर इंटिग्रेशन घातलें ओके हांगा आनी हांगा. ओके सो आता इंटिग्रेशन घालता तेन्ना this is with respect to t असा and this is with respect to v असा velocity. सो velocity आमची कशी चेंज जाल्या पहिली इनिशियल u असली आणि मागीर v जाली. सो हेजे लिमिट जातले u टू v. ओके आणि हांगासर आम्ही विथ रिस्पेक्ट टू टी करता म्हणजे हांगा टाइम चेंज जाला एक्सेलरेशन न्हू एक्सेलरेशन हांगा कॉन्स्टंट उरतले. ओके सो टाइम कसो चेंज जाला पहिली 0 आसलो आणि मागीर t जालो एट वेलोसिटी v. ओके सो हांगा a भायर दवरपाचो आणि जस्ट dt आम्ही इंटिग्रेट करता. ओके हांगासर काय ना म्हणजे हांगा 1 आहा इंटिग्रेशन ऑफ 1 with respect to that something will be तेच म्हणजे tच येतलो. सो हांगा a भायरूच उरलो t आता हेजे लिमिट्स घालप 0 टू t. ओके तशेंच हांगा काय ना म्हणजे 1 आहा सो v आणि तेजे लिमिट्स घालप u टू v. सो आता हे आमी a टू b घेता पळय ते b मायनस a घेवपाचो म्हणजे t मायनस 0 जातलो हेच्या जाग्यार आणि हांगा कितें जातलें v मायनस u जातलें. ओके सो हितूनसून आमकां हे गावता at इक्वल टू v मायनस u. सो v इज इक्वल टू u प्लस at आमचे फर्स्ट इक्वेशन जाय. ओके आता सेकंड रिलेशन काढूया पोझिशन टाइम रिलेशन. हितून आता हांव वेलोसिटी घेता. वेलोसिटी इज व्हॉट I'll have to write instantaneous velocity. Okay velocity is change in displacement upon change in time. So dx upon dt जातलो करेक्ट. आता v हा तो हो बरयतले u प्लस at. ओके this is from
1. ओके. सो हांव कितें करता आतां dt हांगा व्हरता. सो u प्लस at dt इक्वल टू dx. आतां हांव इंटिग्रेशन करता. ओके. इंटिग्रेशनाक हांगा आतां विथ रिस्पेक्ट टू t आसा. t आसा म्हणजे कितें जातलो 0 टू t जातलो. करेक्ट. आणि हांगासर विथ रिस्पेक्ट टू x आसा. x म्हणजे तुझे पोझिशन पयलीं कितें तरी आहलें आनी मागीर आनी कितें तरी जालें. सो स्टार्टिंग पोझिशन एट 0 इट विल बी x0 आनी मागीर x घेतलो. आतां हेका इंटिग्रेट करपाचें. ओके. हांव हांगाच बरयता. सो u कॉन्स्टंट आसा कारण u हो t चो फंक्शन जायना. सो u हांव भायर बरयता. इंटिग्रल 0 टू t 1 dt प्लस a परत कॉन्स्टंट जालो 0 टू t t dt. ओके. सो 1 इंटिग्रल कितें जातलो t. सो 0 टू t प्लस a. t चो कितें जातलो t रेज टू 1 आनी कितें सांगलेलें एक वाडोवपाचो. सो t स्क्वेअर जातलो डिवाइड बाय 2. आणि हांगा काय ना 1 हा म्हणजे परत x जातलो. सो आता हे व्हॅल्यूज घालपाचे परते t मायनस 0 तसोच हांगा डिवाइड बाय 2 तसोच दवरा. सो t स्क्वेअर मायनस 0 स्क्वेअर आणि हांगा x0 मायनस x जातलो. सो हो कितें जालो ut प्लस हाफ at स्क्वेअर इक्वल टू x0 मायनस x. ओके. सो इथून आता तुम्ही x0 0 घेऊ शकता कारण स्टार्टिंग आमचे जेन्ना तुम्ही हो ग्राफ ड्रॉ करता तेन्ना हांगासर 0,0 घेता राईट. सो हो जर 0 घेत जाल्यार हो x इक्वल टू this is sorry x minus x0 घेऊन b minus 8. ओके. सो x0 जर 0 घेत जाल्यार हे आमचे इक्वेशन जातले x इक्वल टू ut plus half at square which is displacement. Second equation. Okay. Third one is a velocity displacement. So हेका हांव instantaneous acceleration घेता. Okay. a is equal to dv by dt. बट इथून आमकां कितें जाय वेलोसिटी आनी डिस्प्लेसमेंट जाय. सो डिस्प्लेसमेंट जाय जाल्यार हांव कितें करता dv अपॉन dx करता आणि इंटू dx अपॉन dt करता. म्हणजे dx हांव न्यूमरेटर आनी डिनोमिनेटराक मल्टिप्लाय करता. ओके. आता आमकां खबर आहा की dx by dt कितें दिस इज चेंज इन displacement upon time which is v. हे उरता. ओके. सो आता dx या साइडीन घे. सो a dx इक्वल टू v dv. ओके. टेकिंग इंटिग्रेशन हांगा आता परत v दिला म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू v म्हणजे इनिशियल u फायनल v. ओके. हांगा विथ रिस्पेक्ट टू x आसा a घेवप ना. a कॉन्स्टंट जातलो x0 टू x जातलो. ओके. a कॉन्स्टंट 1 dx चो इंटिग्रल कितें जातलो x v चो इंटिग्रल काडचो पडटलो म्हणजे हांगा v रेज टू 1 आहा. सो कितें जालें v स्क्वेअर बाय 2. आता हे परते घेवप. सो a x मायनस x0 आणि हाफ भायर दवरलो v स्क्वेअर मायनस u स्क्वेअर. सो x0 जर 0 घेत जाल्यार कितें जातलें 2ax इक्वल टू v स्क्वेअर मायनस u स्क्वेअर. म्हणजे third relation. Okay, this is by calculus method.